Hey guys, welcome to my channel one more time. In this video, I'm going to show you one of the traffic generation tool of magnet ecosystem, SmartLink. This is an awesome tool that will help you to build your team and then be able to build your business like a professional. So in this video, I am going to show you how it actually works. So I'm going to go to my laptop and then show you the demonstration of this particular tool for you to be able to use it in your magnet business. It's going to be awesome and mind-blowing. Make sure you subscribe to my channel if you have not subscribed to this channel, because we always bring you, updates about magnet ecosystem and other businesses that will help you to make money online. So one more time, let's get into the laptop screen and show you the webinar where this tool was actually explained explicitly. Да, ну что, может, начинаем тогда? So guys, let's get started. Да. Ребят, я рад всех видеть сегодня. Извиняемся, что не смогли встречу провести в воскресенье. Понимаем, что по этой причине многие не смогли присоединиться. Поэтому после встречи мы сразу же оперативно выложим запись в доступ, ребят. Итак, начинаем. Скажи это. We apologize for rescheduling this meeting from Sunday to today, and we'll try to make it brief, and we'll publish the recording of this meeting after we'll finish it in our group, and your leaders will share it with you. So let's start. Итак, сейчас мы покажем демонстрацию и функционал SmartLink ссылки. Это сервис или продукт. И расскажем о ее возможности. Сейчас я передаю слово Богдану. Богдан, начинай. And first of all, we'll introduce you the product SmartLink and how is it benefits for leaders, and how you can utilize it in Magnet, and also you'll see how it works in terms of our marketing programs. And я, в принципе, буду переводить и комментировать то, что там в видосе есть, да? Тебя нет? Ну, добавляй свое, то, что там упустило моменты про третьего человека, всякое такое. Окей. And also еще скажу, что то, что они видят, это типа черновой предварительный вариант. Черновой предварительный вариант, да. Yeah, and you'll also see how does it look like in terms of buying the levels in marketing programs, but you have to understand what is just the first preliminary version for development, and in a production, when Magnet will go live, it will look much better. It will be totally different, but right now we already can share with you how this business logic work. And let me share my screen and present you how does it look like. Can you see my screen? Yes, we can see your screen. I can see it. Yes, we can. Thank you. Yes. Oh, I got it, guys. Please mute yourself. Guys, please mute all of your mics, and I will start with demonstration. Саш, блокируй тех, кто звук выключает, мне очень по ушам бьет, сложно говорить. Ну да, померишь со скрином, ты маленький экранчик всех найдешь тут. Окей. So right now you can see... Секундочку. Саш, зайди с ПК, пожалуйста, и делай это там. Я с ПК. Okay. So here you can see the screen, the main page of our career. It's a panel where you will be activate your slots in a different programs and levels. It's in Russian, totally in Russian right now. Sorry if we
hadn't had time to translate it yet, but it will be translated to, I think, almost 20 languages. And right now I'll just explain you how does it work, and probably you'll understand it, and really soon we'll present it in a more convenient format for you guys. Так, запись пошла, давай. Итак, всех приветствуем. Сейчас мы вам покажем, продемонстрируем, как работает сервис или, лучше сказать, продукт SmartLink. Или по-другому, умная ссылка. В общем, давайте разберемся, что она делает. Давайте посмотрим. Вот у нас карьера, первая программа. У нас здесь находится 12 уровней. And first of all, you can see the 12th level of our marketing programs, and we'll demonstrate you the power of SmartLink based on the first program, because as you already know, the first program doesn't have a spillover mechanism, and it means that if you want to, let's say, support your downline partners, you'll need to think how you can do it. And the SmartLink is exactly this kind of tool which will be able to help you to help your partners and to build a stronger team, to build it better. So let's keep watching, and I'll keep translating the video. Посмотрим здесь, да, вот, все классно, все здорово, 12 уровней. Итак, сейчас мы покажем, как происходит работа именно на первой программе, потому что программа 1 у нас подразумевает это лидерскую программу, где зарабатывают очень много с активности. Но здесь нужно быть активным. По этой причине для новичков очень важна помощь, и SmartLink призван эту проблему решить. Итак, давайте откроем уровень 1. Сейчас мы с вами... And first of all, the first program is a program for active leaders, and it means that yes, you can earn a lot of money in the first program, but you need to be active, you need to build your team, you need to invite your partners. But if you want to, let's say, help someone, some beginners to start with this business, you can help him using this SmartLink mechanism. And now we click on the open button and we see the marketing tree. How does it look like? And now I just will restart the video, wait a few seconds, and translate you the next part. Мы смоделируем работоспособность всей нашей системы. Давайте представим, что ID1 пригласил ID2 и ID3. Вот. Да, посмотрели, все классно, все здорово, пригласил, но под ними нету никого. То есть им нужна помощь. Что мы делаем? Мы хотим помочь и ID2, и ID3. ID2 у нас очень активный, и ID3 тоже, но ID2 более активный. По этой причине нам нужна им помощь. Если мы пригласим еще одного человека, то этот человек пойдет вправо, он не пойдет под этих людей. Поэтому давайте перейдем во вкладку SmartLink и с вами сделаем настройки. Итак, идем во вкладку. Okay, and here you can see the example of a marketing tree, and it's the first program. So first program is a trinary program, and it means what under ID1 we have to see 3 people, and there is no way to see only 2 if you invite 3. But using the SmartLink mechanism, ID1 can help his partner on ID2 and ID3 to help the new partners, with the new team members. And right now we can move to the SmartLink product and set up a first SmartLink to demonstrate you how it works in a better version of our connection of SmartLink with marketing programs. SmartLink и с вами сделаем настройки. Итак, здесь создадим SmartLink, умную ссылку, и поможем нашим активным партнерам. Итак, давайте создавать. Нажимаем стрелочку вниз. Здесь выставляем, что пускай первый человек, который пойдет под нас, станет под ID2. Вот здесь стоит. Все, в цикле он будет у нас первый. Вправо стрелочка в цикле будет первый.
номер 1 в цикле. Вот смотрим, да, здесь у нас он первый. Дальше. Следующий человек подойдет под ID 3. В цикле он у нас будет второй. Okay, and now we can set up a SmartLink, and to set up a SmartLink, we just need to make some settings. We can create a cycle of partners, and this is a cycle of 3 partners who will join in under you in Magnet. And here you can place how many people will be in this cycle and the number in general. So here you can put the ID the ID which will get the first partner by this smart link and his number in this cycle, and you'll be able to send, for example, the second partner to the first partner who will join under your structure. You can help him and send him under the second ID partner in your marketing structure. So I don't know, is it understandable for you guys? It's a little bit maybe difficult from the first look at the system, but when you'll understand how does it work, you'll see what it's really easy. And with this system, you can generate I don't know, hundreds of different strategies of team building and how you can place the people into your structure, how you can help your partners to grow their networks and build in a team. And in this section, you can choose how many people you'll have in one cycle. For example, 3, 5, 10, 15, 20. And when just setting up this cycle, choose the partners which will get this support from a SmartLink by your actions, and yeah, let's move forward. Выбрать. Вот, все. 20 людей в цикле, к примеру. Ну, мы выбрали 3 человека в цикле, значит, люди будут, когда пройдут люди первый станет под второго, второй станет под третьего, третий станет под второго. Мы можем это проделать несколько раз, то есть назначить количество, сколько раз в круг эти люди будут то есть люди будут переходить к этим айдишникам. Итак, все, нажимаем «Сохранить». And now we click Save of our new SmartLink setting, and it's successfully saved. And now we can come back to the career page and see what this setting will mean for the structure. Нажали «Сохранить», все отлично, SmartLink данные успешно сохранены. Теперь мы переходим обратно в карьеру. Карьеру программа 1. Программу 1 открываем первый уровень. Дальше, теперь смотрите, что происходит. Когда мы распространяем свою реферальную ссылку от ID1, теперь человек, который придет по этой ссылке первый, он станет под ID2. Вот, здесь мы видим, это у нас ID4. And on this scheme, you can see in a real situation how does it work, and when ID1 invite ID4 partner, in a usual scenario, this ID4 partner should stay here because it's just how these first marketing programs work. But in a SmartLink, we make a setting what partner number 2 will get the first partner in this cycle. And the second partner, it means ID5, will go under ID3. And you saw it just a few seconds ago in our SmartLink setting page. And when the third partner in this cycle with ID6 will go under the ID2 again, and the cycle is complete, and it means what you, like ID1 or whatever ID you'll have in Magnet system, and just test it on this ID1 smart contract and database, and you see how it works. You see what you can change the marketing programs like you want
if you want to help your partners, if you want to make a spillovers in the program number one, which usually don't have a spillovers mechanism by design, but using this system, you can build your own marketing strategy. And it's brilliant because it allows you to make it incredibly flexible and efficient for team building process. Когда второй человек придет, он станет под ID3. Вот видим, ID5 стал под ID3. И когда третий человек придет, он станет под ID6. Смотрите. И это помогло нам сделать и осуществить помощь своим партнерам, чтобы они также достигали целей, именно финансовых целей, именно надстройка или сервис, или продукт SmartLink, ссылка, ребят. Это очень важно. Теперь вы можете делать свои уникальные предложения. Давайте нажмем «Сменить древо». Вот у вас это будет так в дальнейшем выглядеть. Yes, and now you can make unique offers for your people and for the new partners who join in your team. For example, you invite some prospective partner who can make some work for your team, and you can guarantee him that he'll get a certain amount of people in a certain amount of cycles using this link, and he'll get it absolutely for free just because you, like his partner, help him to do it. And it's just a beta version, but you already can see how will it look and work, and you also can change the visual of the marketing tree, and here it will look much more convenient for people. It's a trinary program, and we see what slots are filling up with the partners, and there is an empty slots which will be filled later, but we structure display how your partners is placed in a marketing program. Произойдут доработки в лучшую сторону. Сейчас это только начало. И здесь мы видим уже также в новом формате, как будут люди у вас строиться под вами. Вот так, ребят. Так что давайте позже обсудим, сейчас перейдем уже в лайв и обсудим с вами, какие возможности вам SmartLink ссылка еще дополнительно даст. Большое спасибо за внимание. And it pretty much everything we wanted to tell you today. It's how the SmartLink work, and I hope you guys understand it more right now, because and I also hope that you understand what it's real. We really build it, and you'll be able to use it in your team building process. It's great, it's awesome, and I really believe in what this tool will help you guys to build your teams much more efficient. And I also believe that you have a little bit more confidence in what we're building, because you see what it's real. Okay, I'll pass the floor to Ilya, and let's move to the next.